Hello dear students, very good morning to all of you. Welcome to our phonics class. In today's class, I am going to teach you about the sounds of A. Okay, dear children, there are different sounds. Okay, we have different sounds to the letter A. Let's see that. So everybody please take out your phonics book, open the page number 25. Okay, 25. So, we already know that short vowel A sound, isn't it? So, what is the today's concept? Today's lesson name is another sound of A. Another sound of A. So, A letter ki main sounds 3 untai. How many? 3 sounds. There are 3 main sounds to this letter A. Okay. A letter ko 3 sounds hai. Okay. So, A letter ni manam short vowel lo, in the short vowel, we pronounce A sound A. So, example, A as in bat, cat, bat, cat, bat, b-a-t. Which sound is coming here? A, bat, cat, k-at, a, cat. So, this is short vowel A sound. Okay? This is short vowel sound. Short vowel sound ante a. Okay, that is first one. Next, we already learned this short sound. Meer nerchukunnaru already. Short sound a. This is one sound, one type. Okay. The second type is long vowel. Long vowel A. Long vowel A sound. Short vowel sound A. Long vowel sound lo, in the long vowel word, we get the A sound same as the name letter of, same as name of letter, like A only. A ane ostundi. So long vowel lo A sound A ane ostundi. A. Like A as in cake, C-A-K-E, C-A-K-E, K-A, cake, B-A-K-E, B-A-K, bake, ఇక్కడ A అని వస్తుంది చూడండి, bake, cake, bake, A sound ఏంటి? A. So, short vowels lo A. Long vowel word lo A. Same A లానే ఉంటుంది. A. మరి ఇంకొక సౌండ్ కూడా ఉంటుంది. Another sound of A. That is another sound of A. Another sound of A is A as in car, C-A-R, car, P-A-R-K, park. Another sound enti? A. Okay? Another sound of A is A. Car, C-A-R, car, P-A-R-K, park, K-R, car, P-R-K, park. So, 3 sounds untai A ki. One sound A, second sound A, third sound A. Okay children, short vowel lo A. Long vowel lo A. Another sound of A is A. Okay, so please remember this. So let's see the examples.
for another sound of A? Yes. So now look at here everybody. Another sound of A. What is this? Star. Star. I am writing the spelling here. S-T-A-R. S-T sound. S-T. S-T. St. 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 A-R. A. Ide another sound. Third sound. A. Star. S-T-A-R. Star. C-A-R. K. A. R. K. R. A. Car. ఇక్కడ ఏ సౌండ్ ఏమని వస్తుంది? ఆ. ఓకే, అది అనదర్ సౌండ్. నెక్స్ట్ SH. SH sound. Sh. Sh. A. Sh. A. R. R. K. K. Sh. A. R. K. Shark. Okay. Shark. 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 Next. P. A. R. K. How to read this? P. P. A. R. R. K. K. P. R. K. P. R. K. P. R. K. Park. Okay. Park. So, star, shark, car, park. So, in these words, A sound is A అని వస్తుంది కదా, అదే another sound. So, dear children, A has 3 different sounds. One is a. Bat, cat లో a అని వస్తుంది. Long vowels లో కేక్, బేక్, స్నేక్, గ్రేప్స్ ఏ అని వస్తుంది. ఏ సౌండ్ ఏ అని వస్తుంది, అది లాంగ్ వోవల్స్ లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ దిస్ లైక్ స్టార్, షార్క్, కార్, పార్క్. ఆ అని వస్తుంది. సో వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ టుడేస్ లెసన్? ఇవాళ మీకు ఏం అర్థమైంది లెసన్ నుంచి? సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏకి 3 సౌండ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఏ హ్యాస్ 3 డిఫరెంట్ సౌండ్స్. వన్ మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు, ఒకటి షార్ట్ సౌండ్, షార్ట్ ఓవల్ ఏ సౌండ్ ఆ. లాంగ్ ఓవల్ నెక్స్ట్ వస్తుంది. లాంగ్ ఓవల్ అప్పుడు చాలా క్లియర్ గా నేర్చుకోవచ్చు. లాంగ్ ఓవల్ అప్పుడు ఏ సౌండ్ ఏ అనే వస్తుంది. ఓకేనా, ఏ సౌండ్ ఏ, సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అండ్ థర్డ్ వన్ ఆ. థర్డ్ వన్ ఈస్ డిఫరెంట్ సౌండ్ ఆ. Okay, so that is today's concept, children. So these are the some examples of A sound words: star, shark, car, park. Okay, yes. So by seeing the pictures, read these words: STAR star, CAR car, SHARK shark, PARK park. Okay, so read in the page number 25. Okay, children, bye.